Hey, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya YouTube. Kama kawaida, kila wiki tuna tabia ya kuachilia new video ya kukufundisha wewe kwenye new techniques za kutumia kwenye software za graphics. So leo tutaenda kujifunza 3D modeling kwenye Blender, na this itakuwa ni series ambayo tutafanya product modeling pamoja na animation. Hey, kama ni mgeni kwenye channel yetu, usisahau kusubscribe na like kama utapenda utachokiona, lakini pia share na wenzako ili kama wenyewe wanatamani kujifunza wasiweze kukosa chochote. This is Mr. Editor, na tuende kwenye video tukaanze. So tunachojua finally tunataka to end up na renders kama hizi. So today tutaenda kufanya modeling these two products hapa tunazoziona. Lakini tutafanya texturing tutakuja kufanya kwenye next video sehemu ya pili. So tuende kwenye Photoshop na tukafanye modeling ya hizi product. Now nimefungua Blender yangu na delete this default cube, then nabonyeza namba 1 kwenda kwenye front perspective, then nabonyeza Shift A ku apply kuleta image kama reference. Then nitaenda kwenye kompyuta yangu kwenda kutafuta image ninayotaka kuitumia kwa ajili ya modeling, na nimependa this one here. So I will grab it and move it to Z axis mpaka itapo fit pale. Hey, kama unataka kupata hii picha, basi ukienda kwenye description utaweza kupata link ya kwenda kudownload. Lakini pia kama unataka final render, usisahau nitaiweka kwenye my Patreon page muweze kudownload bure. So let's proceed. Now kama tunavyoona tumeshaleta nanili yetu hapa na tunaanza kumodel this one here. Now what I will do, nitasema Shift A, then nita add a new cylinder. For now nitaacha hivyo 32, sitagusa chochote. Nitasema to S, Control Z. With this box nitasema S, scale it down, grab it to somewhere around there. So S, move it to around there perfectly there. Kama hapa tunaona tumeweka perfectly. Then nitasema Control A na ku apply scale ili kila kitu kiwe kimebaki na proportion zake. Then nitaenda kwenye edit mode kubonyeza tab, alafu nitachagua this side hapa. So nikirudi kwenye perspective namba 1 nitasema kwanza remember hili box limekaa round while hizi ni vea a little bit zimekaa kama vile zimejibana upande huu na huu. So nitasema scale on y axis ili a little bit ziwe zimejibana like this. S on y a little bit like this here. Remember ukitaka select kila kitu bonyeza A ndio kuselect kila kitu. Umeselect kila kitu. So nitasema I want this side and say grab it kwa kubonyeza G na kumove on the x axis paka somewhere around there. So okay, not on the x axis, let go A, select like it and move it on Y on x axis to around it there. Let's scale down 10 up. Perfect. Then niseme E, extrude to around there. Alafu niseme S, let's bring it here. Remember hapa naweza nikabevel this edge ikawa nzuri zaidi, au acha nifanye hivi. E, extrude around there. Perfect. S, scale down a little bit. E, extrude around there. S, E, extrude. S, scale it. E, extrude. S, scale it. Now this ilikuwa ni approach nzuri ya kufanya kitu kama hichi. Lakini pia what I want, nilikuwa natamani this side hapa a little bit iwe like round. So nabonyeza wireframe
then na select everything, this part here ni select, then nachotaka kuna number 7, utaona kwenye kumeka like round. Nilichokuwa nataka kusema kwenye kuwe S on y axis a little bit like okay, scale kwenye y axis like this, yeah. So najaribu kuirudisha edges zake ziwe kawaida, maana unasisahau kule chini kulikuwa like kulikuwa kama vile hakuko straight, lakini huku juu nilikuwa natamani kubaki kwa straight, so kikopo kinakuwa a little bit kina tofauti. Unaweza ukaenda kumwambia, unaweza click hapa ili ublock hizo video hapa. So nataka chini a little bit kwa kumejibana, lakini juu kusiwe kumejibana, something like this. So yeah, something like this, yeah. Now let's scale it kwenye a little bit around there. Now turudishe hii tuone kama tujaribu any shape of us. Yeah, sio mbaya, lakini yeah, we can scale it pale tusaribu shape. Now for the top pale naweza nikafanya kitu kidogo, nikasema okay, for now naweza nika click on this side here, alafu nikasema hivi, nikasema extrude a little bit up, lakini nasema S ili kushusha chini pale. Sasa nikasema ta grab nishushe chini tena kidogo, alafu nabonyeza to scale a little bit up again, alafu to scale a little bit up again and scale to this side up. So yeah, hiyo inakuwa kama vile kifuniko nimekitenga hivyo. Then kilichobakia ni kusema extrude to this part here, yeah, pale. Then tumalizie na chini, right click and move to this side and click on this pale. Then naweza nikasema extrude to this side, S scale a little bit like that. Then ninachofanya nasema tena ina extrude, ina extrude again, alafu G and grab it kwenye Z axis ili kuingia ndani kidogo pale. Now so I have something like this, ambayo nikienda kwenye modifiers na nikasema apply modifier inaitwa subsurface modifier, I will end up having something like this. Nitaweka subsurface 2 na hapa 2, mbili kwa sasa, then right click and say smooth shade. Now this is good, lakini kuna some junkiness zimejitokeza hapa, ni kwa sababu hakuna more definition. So twende kwenye edit mode again and to start hapa tuseme tena ina extrude kidogo tu ili shape lije na angle yake. So let's go up and do the same thing kwenye sehemu kama hizi za hapa kwenye kikopo tulikutengeneza that straight angle. So ina extrude, weka insert, shusha chini ili upate that hard edge. Again and do the same thing kwenye top to somewhere around naona modifiers zimeshaanza kuwa so heavy, yeah, perfect. And at the top here naweza nikasema click on this and ina insect pale. Ukiweka ina insect a little bit, nitakuwa nimepata something like this. So kuweka bevels ni kitu kizuri, lakini for now, yeah, I think we can go with this thing. Now hapa nafanya a little bit faster, lakini at the end usisahau nitaweka this model kwa ajili ya kudownload kule, na hisi nitakuwa nimeshazi model professionally, nitakuwa nimeshatumia muda wa kutosha, lakini for now tupate the basics za kufanya modeling hivi. Remember, ili upate something great, you have to spend some time on it. Yeah, so now we have something like this, which is great. Now kilichobakia upande wa pili, tunajua this ndio everything kwenye kikopo. So tunachofanya ni click this shape na kuanza shift D kutake a copy, lakini the copy I want nataka iende kwenye x axis, so this side hapa.
S, scale it G and grab it kwenye Z axis. Perfect. And G and grab it pale. Hey, naomba nikukumbushe tena, kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, basi usisahau kusubscribe, na kama umependa mpaka tulipofikia, basi please kutu like. Ni kitu kizuri ambacho kinatupa moyo zaidi kwamba okay, what we teach ni helpful, na kutupa moyo kuendelea kutengeneza more videos. So a little like will be appreciated. Now tulipofika hapa ni muda wetu wa kusave kazi, in case of anything at least tu tuna kazi yetu. So tubonyeze Control S ili tu save, na tunaweza tukaenda hapa tukaisave kama vile anything like Nivea auto, Nivea bottles, and play on save. Okay, so tuendelee. Now kilichobakia kama kwenye hiki, we have the same thing. The difference ni hapa juu. So for this, to click on this and tuseme tuende kwenye edit mode, na kwenye edit mode let's go direct hapa juu to select this part, then tuseme I ina extrude to somewhere around there, then to load this side tuseme E to extrude paka pale. Isikutishe ukiona hivyo, jua tu ni ile subdivision modify inafanya kazi. You can hide it for now kwa kubonyeza kitu hapo ili uone what is going on hapa. E to extrude a little bit like hapa, alafu S scale it ili ijae upande wote, and E extrude paka hapa juu tena. Perfect. Now tunachotaka ni these two side ambao ni hii na hii. Then tukirudi hapa tutaenda kufanya okay, kwanza tuende kwenye wireframe, let's grab everything hapa na tuseme G on X to grab it down to somewhere around there. So let's proceed, tubonyeze these two things hapa, these two faces, alafu kwenye namba moja tuseme E extrude to round here. We can say R rotate a little bit here, something like pale. Now unaweza uka hide picha for now ili uone. Unaweza kubonyeza I na ku dissolve face. Unaweza uka right click na ukasema dissolve face ili iwe like one face. Ukasema I ina extrude like somewhere there, ina extrude a little bit there, and G and I extrude it somewhere around there on the X axis kule. Grab kwenye X axis paka hapo ndani iishie huko. Yeah, perfect. So tukienable tutaona tumepata this chunky thing ambacho is not a problem, kwa sababu nikibonyeza this face na nikusema I did something beautiful pale. Control R to add a look at somewhere around here. Control R and let's add another look at somewhere around there. Alafu tena tukisema Control R tunaweza tukaleta something around there. Control R somewhere around there. Control R somewhere around there. Perfect. At hapa Control R somewhere around there. So yeah, there we have it. Now kama hapo utaona modeling ndio imekuwa kama hivi, na for now let's keep it like this. Lakini yeah, there is a lot of defining ambayo unaweza kufanya. Usisahau the render I use ni picha yangu kabisa.
lakini ili upate vipimo vizuri basi ni better kwenda kudownload picha online ambao kidogo ina vipimo vizuri, pia ikiwa kwenye engo nzuri. Usitumie picha kama yangu ambao engo kidogo kamera iko at the top inaweza ikawa ina changamoto. So that's it guys, hope you like it. Tumejifunza a little bit of basic modeling, hakuna jipya hapo, lakini pia usisahau kuangalia kwenye kipande cha pili pale tunapoenda kufanya animation. Usisahau kama unataka kupata this modeling, basi kwenye link kwenye description nitaweka link ya kwenda kudownload ili tuweze kufollow along wote pamoja. This is Mr. Editor and I will see you kwenye next video. Bye.